ln-s home eda here. Okay, let me show this to you. Now we go to opt ls-l. We have a eda directory, right? Then we move this to eda2 and the ln-s home eda here. You may ask me one question. Why don't we delete this directory? Because before we delete this, we need to make sure that this directory is functionally correct. You need to make sure that this directory, this sublink is functionally correct. 我用中文再讲一次好了。你可能会问说，为什么这个目录我不杀掉？我为什么不直接清掉？我问你一个问题啊，这个目录是不是你花好久的时间把它建起来的？你是不是花好多力气把它建起来？你现在都还没有验收，说这样子有没有问题，你就直接把它宰掉啊？万一宰了之后，才发现说有些东西这里面没有扣到还是什么东西的，你的被考博把赛，对不？所以我现在就把它先变成 EDA2， 这样知道吗？你可能问我说，老师，你这现在变成 EDA2 之后，我接下来怎么做？我跟你讲，接下来就一模一样了。比如说我们现在要装 LC 嘛。我们现在是不是要装这个？我们现在是不是要装这个 LC 这个套件，对不对？我现在就开始做这个给你看哦。So we go back to our 2025-0509 DC. Now we go to here. Now we go to this directory to extract LC. Okay, so we can type TARXVA LC, and the rest are all the same. It is still OPT EDA. Let me show this to you. Before we install, you can see that root directory has 6.7 GB space, right? Before we run this command, then we can type TARXVA LC OPT EDA. Okay, the command is the same. Enter. So it install LC to our OPT EDA directory. Okay, we just extract LC. We just extract LC to OPT EDA, right? And we can check the disk space. Now, you can see our space, our remaining space is still 6.7 giga. This time it extract LC to home directory. So if you go here, cd eda here, ls-l, you will see another directory called LC here. So you can configure environment. You can add one more line here. One more line here and LC bin here. So you can edit bash rc eda and add one more line, one more configuration here. Oh, sorry. You can add this here, and you can add this path here. Okay, then you can type, you need to use normal user. Okay, now you can type, the rest are all the same. You can type source, opt eda, bash rc eda, and lc shell -gui. So this is a library compiler. If you go back here, library compiler 2024.09-sp2. Understand? So this process, let me show you that the best part of this process is this process. Once you move this directory to home and create a sublink,
The rest operation are all the same. Understand? 我再讲一次啊，我用中文讲。你把这个目录从 OPT 嘛，是不是把它从 OPT 移到加目录，然后做一个 soft link， 做一个软连结，对不对？然后后面的操作就都一样了，你就都不用管了。所以它这个算是很方便啦。但是尽管如此，我还是不大建议你这样搞。你还是目录要割大一点，知不知道？因为这个是没办法的办法。我举个例子来讲哈，我现在是不是上课上到一半，学期中上到一半，对不对？我今天如果跟你说，各位同学不好意思，我硬碟炸了，我们今天的工作是重灌，你就说这个老师在偷台钱。那我今天不要这样做，我就教你用这种方式把它抠过去，然后后面的操作，你看我现在把它移过去之后，后面的操作是不是都一样？我都没有在做别的操作了，这样可以理解吗？好，那这个就是 LC， 我现在就补充 LC 跟那个搬目录的流程。那，现在10点51分。我给你们20分钟好了，到11点10分，我们来讲 Excellion， 会使吧？会使啊。那现在做完，你就把这个，不过这个我不会用啊啦。Library Compiler 这个我不会用，你会用的你用，不会用的你就把它打开吧。这样子我是不是可以执行了？对不对？但是怎么做 Library 这个已经超过我这门课的范围了哈，这个你自己去补。OK。来，那我现在萤幕还给你们，我现在萤幕还给你们，武功秘籍2个更新的给你们，然后你们去把这些东西做一做。